సార్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అక్కడ? ఓకే డన్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. సార్ షేర్ చేస్తాను. Your request has been sent. సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అక్కడ? Yes sir. Yesterday we have done with the GST. From last 4 days, last 3 days we have been learning about GST taxation. First we have done theoretically GST ante endani నేర్చుకున్నాము. రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్స్ కావాలో అది నేర్చుకున్నాము. ఏ టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నాయి GST లో, రెగ్యులర్ అండ్ కంపోజిట్. దాని తర్వాత వచ్చేసి రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అది చూసాము. రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ పాన్ నెంబర్ వస్తుందని చెప్పినాము. దాని తర్వాత వచ్చేసి GST వచ్చేసి 5 ట్యాక్స్ రేట్ చూసాము. GST ట్యాక్స్ రేట్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ 0, 5%, 12%, 18 and 28 అని చెప్పినాము. దాని తర్వాత మనం ఏం చెప్పినాము, ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా, పార్టీ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ట్యాక్సెస్ విల్ బి డిటర్మైన్. లోకల్ ఉంటే CGST, SGST, ఇంటర్ స్టేట్ ఉంటే IGST అని చెప్పినాం మనం. ఇప్పుడు అది రిగార్డింగ్ థియరిటికల్. ఆ థియరిటికల్ గా మనం ప్రాక్టికల్ గా చేసేటప్పుడు ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఒక కంపెనీ తీసుకున్నాము. టిల్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వి డిడ్ ఓన్లీ అకౌంటింగ్ అండ్ ఇన్వెంటరీ ఇన్వాయిసెస్. నిన్న ఏం చేసినాం మనం, అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ ప్లస్ GST ఎనేబుల్ చేసాం కంపెనీ పైన. అది ఏ ప్రకారంగా చేసాం మనం, గేట్వే ఆఫ్ టాలీ company. So we went to create company, GST company. We can write on here name of any of the retail outlets for electronic equipment. We will take here last command electronics, address Sanatnagar, Hyderabad, Telangana, 1. Company create చేసినాము. First step is creation of company. After creation of company, we went to the F11 configuration features. What are the features we require? Accounts. In the accounts with inventory, maintain bill by bill. Then in the inventory features, already accounts with inventory is enabled. We are not using the additional option of anything, so we are not touching accounts with inventory. So the next is accounts with inventory. We said item plus accounting. Then we went to the F11, F3 features. F3 features మనకి బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. F3 అంటే ఏందని, స్టాచ్యూటరీ అంటే కంపల్సరీ. స్టాచ్యూటరీ ఫీచర్స్ లో స్టాచ్యూటరీ అండ్ టాక్సేషన్స్ ఉన్నాయి. టాక్సేషన్స్ లో ఏది కావాలి మనకి, కంపెనీ లెవెల్ లో GST ఎనేబుల్ చేయాలి. కంపెనీ లెవెల్ లో GST ఎనేబుల్ చేస్తే काम कर लैपटॉप में ना సో ఎనేబుల్ GST అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఈ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత మనకి సెట్ అండ్ ఆల్టర్ GST డీటెయిల్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మన కంపెనీ డీటెయిల్ ఇస్తున్నాం. టిల్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వి డిడ్ అకౌంటింగ్ ఇన్వెంటరీ, వి హావెంట్ టచ్
taxation. So yesterday we have done taxation, today also we are doing. First, creation of company, F11, F3, statutory features, taxation. Eighth మనం ఎక్కడ register చేస్తున్నాము ఆ details provide చేస్తున్నాం. State. So today we will do one thing here. Instead of Telangana, we will select the Andhra Pradesh as a state. So we will go to Alt F3, alter company. We will take name as here. I don't know any address here, so I will select only with this state, Andhra Pradesh. I will write down here Ashok Nagar, Vijay Wada, Andhra Pradesh. Pin code. Accept this. So today we are creating company in the state of Andhra Pradesh. Now we need ledgers. Accounting info, ledger, create, and what are the ledgers we required is our supplier, buyer, item, purchase, and sales invoice. So we will go with the first with the creditor. So Rajkamal Electronics, we will be buying from the we will take Rajkamal Enterprises as a distributor of electronic equipment. We take the equipment from the companies and we will sell it to the retailers. So I will select here Walters, and Co. Creditor, and then will be BS, and we will select this Walters company. They have registration in, as they have pan India business in Andhra Pradesh also. They have their branch. So from their branch they are selling to me. So I have to select the same state. So I will select state Andhra Pradesh. No, we have not enabled GST for the company. So first we have to enable that one. F11, F3, GST applicable, set on auto GST, make it as, and provide the GSTN number. So I will provide the GSTN number. So I will select the state. My state now is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh regular, and in regular I have to provide the GSTN number. Assess your other territory, no GST number. Yesterday we said that for every state government has given the code. So for Andhra Pradesh, for Telangana we have taken 36 yesterday. So today we are selecting the state Andhra Pradesh. For Andhra Pradesh the state code is 37. So I will be writing 37. Then PAN number of the company, that is it will be of 9 digits. So AC LPJ AC LPJ 6262 A1ZQ. This state code I have one GST number of with from the Andhra Pradesh. So I will select this GST number. Applicable 1st April. Periodicity ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ అంటే మనం చెప్పినాం రెగ్యులర్ కూడా ఆయన టర్న్ ఓవర్ 1,50,000 కోట్లు 1,50,000 పైన 1,50,000 కోట 50 లక్ష పైన ఉంటే మంత్లీ ఫైలింగ్ చేయాలా. కోట 1,50,000 లక్ష కింద ఉంటే దే హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఐదర్ దే కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ది రెగ్యులర్ ఆర్ కంపోజిట్. టర్నోవర్ 1.5 CR పైన ఉంటే కంపల్సన్ మంత్లీ రిపోర్టింగ్ చేయాలా గవర్నమెంట్ కి. 1,50,00,000 lakhs కింద టర్నోవర్ ఉంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ద ఆప్షన్. ఆయన మనకి క్వార్టర్లీ అయినా చేయొచ్చు, మంత్లీ అయినా ఫైలింగ్ చేయొచ్చు. So we'll select monthly year. AVA bill I will make not applicable. Accept.
కంపెనీ లెవెల్ లో మనం ఫీచర్స్ ఎనేబుల్ చేసినాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పార్టీస్ కావాలి. వాల్టర్స్ కంపెనీ అని తీసుకున్నాము, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అన్నాము. జిఎస్టీ డీటెయిల్ ఎస్, సో రెగ్యులర్ అండ్ జిఎస్టిఎన్ నంబర్. నాతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒకే జిఎస్టిఎన్ నంబర్ ఉంది, whereas I have 3-4 GSTN number. So I will provide the same GSTN number which I have provided to my company. So ACLPJ 6262A1ZQ. Walters company. So again we have Samsung also. Samsung company creditor, same Andhra Pradesh. I will make it as here regular 37 ACLPJ 6262A1ZQ. ఇప్పుడు ఏం చేసినాం మనం, ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేసినాము, 2 సప్లయర్ చేసినాము, ఇంకా బయ్యర్ కూడా కావాలా మనకి. బయ్యర్ తీసుకొని మనం we will take here Daniel electronic showroom debtors. $37 ACLPJ 6262A1ZQ. So we have one showroom in Andhra Pradesh, Daniel showroom. So we have one more party who will be buying from us from same Andhra Pradesh. So we will take here Tarun electronic showroom debtors, same from Andhra Pradesh, 37 ACLPJ 6262A1ZQ. సో మనకి ఇప్పుడే ఇద్దరు బయ్యర్ ఉన్నారు, ఇద్దరు సెల్లర్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఆ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కోసం ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి లెడ్జర్స్ కావాలా. పార్టీస్ అయితే ఉన్నాయి, దానికి పార్టీస్ కి మనం బై చేస్తున్నా సేల్ చేస్తున్నా దాని ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి మనకి పర్చేజ్ అండ్ సేల్స్ లెడ్జర్ కావాల్సి ఉంటుంది. సేల్స్ అకౌంట్ దాంతో పాటు సేల్స్ లెడ్జర్ లో నేను జిఎస్టీ ఎనేబుల్ చేయట్లేదు. ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఐటమ్స్ పైన నేను ట్యాక్స్ డిఫైన్ చేస్తాను. నేను ఐ కెన్ డిఫైన్ ట్యాక్స్ రేట్ at కంపెనీ లెవెల్, లెడ్జర్ లెవెల్ అండ్ ఐటమ్ లెవెల్. If I am maintaining only single tax rate item, if I don't have multiple tax rate item, then I can enable it in the company level. Now I will show you the process here. F11, F3, we have here the option set and auto GST details. ఇది ఎప్పుడంటే ఒకే ట్యాక్స్ రేట్ ఐటమ్ ఉంది నాతో. As we said, we have 5 types of tax: 0 and nil rated 1, 5%, 12%, 18 and 28. Assume that any of the service or any of the item which you are dealing, it's under 5%. Then you will be enabling on the company level. అది కాకుండా మనకి మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఐటమ్ లో మనం బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కంపెనీ లెవెల్ లో డిఫైన్ చేయం. అందుకోసం ఐఎమ్ నాట్ డిఫైనింగ్ హియర్. Then I have to define on the item level. So I will not define on the sales ledger also. Purchase account, GST applicable, types of supply goods. So ఈ purchase ledger sales ledger లో చెక్ చేసింది purchase under purchase account inventory ali affected S ఉండాలి, లేకపోతే ఈ లెడ్జర్ రాదు. So I will do one thing here. I will make it here yes. In the sales ledger la nenu move chestam alter sales
inventory well affected no చేస్తాను. Accept. So we have purchase ledger and sale ledger. What we need? We are doing taxation tax invoice, so we need duty ledger also. So I have to create CGST, Center Goods and Service Tax, under duties, and a tax is the GST tax. GST tax type of tax, central. SGST, duties, GST, state tax. CGST, SGST. మన లోకల్ బిజినెస్ చేస్తున్నామో అందుకోసం CGST, SGST తీసుకున్నాను. లెడ్జెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఐటమ్స్ కావాలి. స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్. ఐటమ్ క్రియేట్ చేసే ముందు we have to create the units. I will go to the unit, create the unit, pieces, PICS, pieces in UQC. ఇది యూనిక్ క్వాంటిటీ కోడ్ గవర్నమెంట్ ప్రతి యూనిట్ కి అసైన్ చేయమంటుంది. మనం అసైన్ చేస్తాం. PCS, pieces. అకౌంటింగ్ వోచర్. ఇప్పుడు మనం ఐటమ్ చేయాలా? ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్, వాటర్స్, కూలర్, pieces, alternative BOM not required, so I will disable these options. GST applicable. ఇక్కడ మనం tax rate define చేస్తాం. I will make it as here. Description, waters, cooler, HS import 1 2 3 4 5 6. ఈ కోడ్ అయితే ఉంది కదా, మనం నిన్న కూడా చెక్ చేసినాం. మనం గవర్నమెంట్ పోర్టల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అది కాకుండా మనం కొనేటప్పుడు మన సప్లయర్ దానిపైన రాసిస్తారు ఐటమ్ పైన. ఆన్ వాల్యూ, ఈ ఐటమ్ ఇప్పుడు ట్యాక్సబుల్ లా ఉందా, నిల్ లా ఉందా, ఎగ్జెంప్టెడ్ లా ఉందా అడుగుతుంది గవర్నమెంట్. ట్యాక్సబుల్ అని తీసుకుంటాం. ట్యాక్సబుల్ తీసుకొని కూలర్ వచ్చేసి ఇది నీడ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్, సో వి విల్ అస్యూమ్ ఇట్ ఇన్ ద 5%. Create waters, ACs, pieces, GST applicable, second water GSTS, waters, AC, HS input 64532 taxable. మనం AC కూలర్స్ కి 5% పెట్టినాము. కూలర్స్ కి 5%. AC is luxurious, so we will select under 12%. So 5% and 12%. We have item. Now we will go with the Samsung. Refrigerator, pieces, yes, description, refrigerator, HSN code 987654. Taxability, taxable, we select under 12%. So we have Samsung refrigerator, AC and cooler. Now we have different tax rate also on the item. Now we will perform the invoice. Accounting voucher, we have items, we have party ledgers, creation of company, we have created the company. Then in the next step, F11, F3, we have enabled GST detail for the company. Mana company GST registration fill up chesinamu. Next వచ్చేసి మాస్టర్ క్రియేట్ చేసాం. మాస్టర్ అంటే లెడ్జర్స్ అండ్ యూనిట్స్. సో లెడ్జర్స్ లో మనకి పార్టీ లెడ్జర్స్ అండ్ సప్లయర్ లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఆ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కి ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి, ఫర్ ఫెసిలిటీ ఇన్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్, we have created the purchase and sales ledger. So purchase and sales ledger, purchase and sales చేస్తున్నాం కానీ ట్యాక్స్ తో పాటు చేస్తున్నాం అని CGST అండ్ SGST అనే లెడ్జర్ రెండు క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. Come on, gateway of tally,
accounting voucher purchase. Invoice number 1, party. So we are buying from the Samsung and company. Accept the here after selecting the party in invoice, Samsung కంపెనీ నుంచి కొంటున్నాం మనకి ఇప్పుడు ఏ బండి ద్వారా వస్తుంది ఆ డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మన కమ్యూటర్ Samsung, మన కంపెనీ పేరు రాసుకున్నాం ఎలక్ట్రానిక్స్. Purchase classification, it's not required. So from the invoice again I have the option here. ఇక్కడ మనకి మన party exempted, nil-rated, we have the option nature of transaction. I can select purchase taxable. Select purchase taxable. If you are not getting this option of classification, nothing to worry, because in the ledger level what the definition we give is come here. So from the invoice we have F12 option. In the F12 allow modification of GST is there, so make it no, so that you will not get the classification. Classification is used ఏదైతే classification వచ్చింది కదా option, classification option తో ఉపయోగం ఏముంది? Even if from buying from the regular party, registration party, if we are buying taxable item also, if government says this is from the party purchase and it's an exempted, then we have option here. After selecting, we can select the exempted. Overriding the existing, it's a purchase taxable. It's a taxable item buying from the registered party. Then government is saying that some items, if you buy from the register also, then it should fall under exempted. Then we have option here to select the exempted. So for that purpose, this nature of classification is available. So here I will disable this option, allow modification of GST detail, tax detail of GST. So modification దాని అర్థమే చెప్తుంది, ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంది కదా అక్కడ ఆల్టర్ చేయొచ్చు voucher లో. Invoice should be in as voucher and accounting invoice when we are selling the buying the item. Purchase Samsung refrigerators, quantity will buy 30. కంపెనీ నుంచి కొంటున్నాం 50 అయినా తీసుకున్నాం కనీసం 50 quantity. Each refrigerator costing 25,000. GST 75,000, GST 75,000. ఇప్పుడు మనకి ఇన్వాయిస్ లో ఇప్పుడు ఏమేమి చేసినాం, మనం ఐటమ్ కొంటున్నాము, టాక్సబుల్ ఐటమ్, సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ క్యాల్కులేట్ అయినా. ఇది సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఎంత ఉంది ఎట్లా తెలవాలంటే ఆల్ టైప్ ప్రెస్ చేసి మనం డీటెయిల్ ఆల్ టైప్ ట్యాక్స్ అనాలిసిస్ ఇన్ ఆల్ టైప్ 1. సో we are getting here that it's in 12% taxable. So 12,50,000 the rate of tax is 12%. 12% వచ్చేసి 1,50,000 అవుతుంది. 1,50,000 సిజిఎస్టీ 6%, ఎస్జిఎస్టీ 6%. To come out of tax invoice, you have to press the escape button and accept the invoice. Now, in the second purchase, we will do purchase from Walters company. Purchase Walters ACs. As the month of summer, there is a huge demand for the ACs and coolers, so we bought 100 quantity, each costing 25. So we will take here, not too much quantity, we take 50 quantity, it will be very less, so we will take 100 only. 100, each costing
28,000. GST, SGST. Alt A, Alt F. 12% tax. We have one more item from the Voltas company. What's the item? A cooler. So we'll select cooler also. 100 quantity. Each costing 8,000. ఇప్పుడు వాల్టస్ ఏసీ హెచ్ఎస్ ఐటమ్ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ దాని వాల్యూ దానిపైన ట్యాక్స్ 6% 12% ఎంత అయింది ఇచ్చి ఆన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వాల్టస్ కూలర్స్ యాక్చువల్ వాల్యూ వితౌట్ ట్యాక్సెస్ ఈస్ 28 lakhs. ఆన్ 28 lakhs 12% వచ్చేసి మనకి 3,36,000 వస్తుంది ట్యాక్స్. అదే వాల్టస్ కూలర్ కొన్నాం మనం వాల్టస్ కూలర్ ఎంత కొన్నాం 8 lakhs. ఆన్ 8 lakhs 5% is 40,000. కనిపిస్తుంది 40,000 సెంట్రల్ ట్యాక్స్ అండ్ స్టేట్ ట్యాక్స్. Total tax amount is 3,76,000. Escape button and accept this. So we have multiple tax rate item in single invoice. We have 5% and we have 18%. Now I will do one thing here. I will do page up and I will take the print of my purchase. Purchase session ఆ invoice ఏ ప్రకారంగా ఉంటుందో చెక్ చేద్దాం. So ఇది సింపుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంది ప్రింటింగ్ అయితే ఉంది కదా we are not finding the proper structure. So to make it in the structure we will press Alt P, then we will press F12. We'll make the simple format as no. Accept it. ఏమొస్తుంది వాల్టస్ కంపెనీ నుంచి కొన్నామని వాల్టస్ కంపెనీ మనకి పైన కనిపిస్తుంది ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 2 and F12 ఇది ఇన్వాయిస్ పేర్ టైటిలింగ్ ఎప్పుడైనా మన పేర్లు రాకూడదు ఇట్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ సో వీ హ్యావ్ టు టైప్ హియర్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ F12 ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే మనం ట్యాక్స్ తో పాటు రైజ్ చేసే ఇన్వాయిస్ కి టైటిలింగ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ తో పంపించాలి యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్. సో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఎవరితో కొన్నామో వాళ్ళ కోడే వస్తుంది జిఎస్టీ నెంబర్ రావట్లే అప్పుడు ఏం చేయాలా బయర్ అడ్రస్ స్టేట్ కోడే వస్తుంది జిఎస్టీ నెంబర్ కూడా రావాలా జిఎస్టీ నెంబర్ సారీ అవర్ అడ్రస్ అండ్ జిఎస్టీ నెంబర్ వాటర్స్ కంపెనీ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ జిఎస్టీ నెంబర్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది స్టిల్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ది ప్రింట్ ప్రింట్లో మనకి డీటెయిల్స్ రావట్లేదు స్టేట్ వస్తుంది స్టేట్ కోడ్ వస్తుంది జిఎస్టీ నెంబర్ రావట్లేదు సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు ప్రెస్ in F12 here we have the buyer GST number GST detail now press titling Alt T accept the invoice once come on gateway of tally F12 general F12 printing. As we are learning about the printing feature after banking in some of the previous classes, we went to the general option. In general, what are the option we have to enable was company and address. Print country with address. We have disabled this option. We have to enable this option.
Now check it out independently. Display table, Walters invoice, alt 0. It's not picking. Alt P, F12. Gateway of array, F12, printing, general, purchase transaction, purchase invoice, displayed above. Here also it's picking only the GST state code. It's not giving the GST number. F12. So when we go to the further, we will check out when after doing the sales invoice, why the printing of GST number is not coming. So the next invoice is for sales. We have purchased. Now we will do selling. Now press F8 for sales. Invoice number 1. Date we will take 2nd April.
Sorry for the disturbance. So now we are doing the sales invoice. In sales invoice, second April చేస్తున్నాము. Invoice number 1. Party ఎవరు? Daniel electronic showrooms వాళ్ళకి అమ్ముతున్నాము. Here we are not getting the sales ledger. ఈ sales ledger ఎందుకు రావట్లేదు? సేల్స్ లెడ్జర్ ఎందుకు రావట్లంటే మనం ఏం చేశాము? అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, లెడ్జర్, alter, sales. We have sales ledger, but still it's not reflecting because we have not enabled it inventory. So when I enable this inventory, yes, here accept this accounting voucher, F8 for sales, damage showroom. Now I am getting the sales ledger because I have not enabled inventory on the ledger. So after enabling inventory on the ledger, it's coming. Now for them, we are selling Samsung 10 refrigerators. We have bought at 20,000. We will sell at 30,000. Water cooler at 28,000. We have bought. We are selling 10 at 30,000. Then water cooler. This also 10 quantity. It's 10,000 each. GST, SGST. Now we have 3 items. We sold 3 items. Now I want to check the tax rate and the total taxable value with tax, without tax. Now I will press on. ఇక్కడ మనకి taxable value ఎంత ఉంది? 7 lakhs ఉంది. ఆ 7 lakhs ఏంటండి? 3 lakhs for Samsung refrigerator, 3 lakhs for Walters AC, and 1 lakh for the cooler. Total 7 lakhs. On 7 lakhs, on 6 lakhs, it's 12% calculation, 18,000, 18,000, 36,000, 36,000. On 1 lakh, it's 5%, so it's 5,000. So 36, 36, when you club 36, 36, it's 72 plus 5,000 on water square. Total is 77,000. Taxable value 7 lakhs. Value taxable అంటే దేనిపైన ట్యాక్స్ అవుతుంది? 7 lakhs. వాల్యూ వచ్చేసి 77,000 tax rate value. Press K button and accept this. And we have one more party now. We will select the other party also. So, Darling showroom. Samsung refrigerators. 35. Water cooler. ACs, we will take 80. Water cooler. So this we will take 85. Water cooler. This is also 85. And after selecting 3 of the items, after selecting 3 of the item, we should not have to select the any items now. We have to press once more time enter. So it shows the list of stock item after selecting the previous item. Now when you want to select the ledger, you have to press one more time enter. When I press enter, it shows me the list of ledger. And let's just say column is GST, SGST. 2,37,000 CGST, 2,37,250 rupees SGST. 44 lakhs 50,000 taxable value. Then payna tax enta aitundi ippudu kanipistundi manaki 4,74,500. So accept the invoice. To the page up. Now I have raised the sales invoice. Now I want to print this. I will press Alt print.
Available detail వస్తుంది ఇక్కడ buyer and consign వస్తుంది ఆ consign detail or preparation ఆప్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి ప్రింటింగ్ కోసం అది చెక్ చేస్తాం వాచర్ ప్రింటింగ్ ప్రింటర్ పేరు alt as if you have printer n number of printers you will be selecting alt space చేసిన తర్వాత మనకి printers ఏదైతే ఎనేబుల్ ఉంటాయి అది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మనకి we don't have any printer so it's not showing us any printer Microsoft print to PDF. I have not selected. If you have any printer, it shows HP, laser, whatever printer's name, it shows here. These are the default available in any system. So it's showing Microsoft print PDF. And we can select as per our requirement, landscape, portrait, or we can go to the advanced and you can select the format of the paper also. A format la kavala legal paper la letter pad la A4 size normal A4 size వచ్చేసి మనకి 12 into 10 inches paper ఉంటుంది అది ఉంది so we have the size also here 8.5 by so A4 size I can select the now I will change from A4 size to letter now check it out legal I will select okay now it's showing me legal printer name number of copies any copies print kavala needs how we can give here is we have option here alt C copies one press chese okay if you give to and make the print now it shows two invoices here it's showing tax invoices original for recipient అయితే ఎవరైతే కొంటున్నారో వాళ్ళు now I will do based on here now second invoice I am getting here is duplicate for transporter so I have total two one is for the transporter another is for the buyer now when I select copies number of 3 now check it out when I select copies number of 3 it shows original for I will zoom it out so that you can see it properly original for recipient the first invoice duplicate for the transporter second copy duplicate for the transporter so we have 2 for duplicate for transporter and duplicate for transporter one is for the original and what are the areas is covering as this invoice should be with detail so it's the detail is our GSTN number our address is available there and our supplier our buyer who is buying from us Tarun showroom వాళ్ళకి వాళ్ళ GSTN number వాళ్ళ అడ్రస్ తో పాటు వాళ్ళ స్టేట్ కోడ్ కూడా మనం పంపిస్తాం సెకండ్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ఐటమ్ నేమ్ ఐటమ్ HSN కూడా కనిపిస్తుంది నేను పనిచేస్తాను ఇక్కడ F12 చిన్న పీపుల్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే alt P F12 size I will take here as 13 10 this is the width and height accept this now take the preview proper గా వచ్చింది ఇన్వాయిస్
date, our detail with GSTN number, date, our buyer date name with GSTN number, item, HSN code, quantity rate, duty amount. Along with that, it's not showing the differentiate tax GST analysis. అంటే ఏ ఐటమ్ కి ఎంత ట్యాక్స్ అయింది, CGST ఎంత, SGST, ఇక్కడ ఓవరాల్ గా CGST SGST అనే ఇన్వాయిస్ వచ్చింది మనకి. ప్రతి ఐటమ్ పైన ఎంత పడింది అది చూడాలంటే Alt P from the invoice, press F12. in F12 లో మనకి ఆప్షన్ ఏముంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి జనరల్ ఆప్షన్ ఉన్నాయి. జనరల్ లో ఫార్మాట్ ఉంది, సింపుల్ ఫార్మాట్ తీసుకుంటే we will check it out here. నేమ్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, టైటిల్ వచ్చేసి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, ఇది పర్ఫార్మ్ ఇన్వాయిస్ అయితే ఆప్షనల్ గా వచ్చి సెలెక్ట్ చేస్తే వస్తుంది. సబ్ టైటిల్ ఏమైనా కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. No, I will select here simple format. Now we will take the preview. When we select simple format, our detail will be out of the invoice. ఇక్కడ మనకి టేబులర్ లేదు, సింపుల్ ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేస్తే సింపుల్ ఫార్మాట్ కి డిసేబుల్ చేస్తే టేబుల్ ఫార్మాట్ లో డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. 1 నెక్స్ట్ అగైన్ F12 కస్టమర్ సిగ్నేచర్, ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకున్నారని కన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అప్పుడు మనం కస్టమర్ సిగ్నేచర్ కూడా తీసుకుంటాం కొనేటప్పుడు. అది ఎస్ వేస్తే మనకు ఒక బాక్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అడ్రస్, ప్రింట్ అడ్రస్ ఇన్ లైన్, నెక్స్ట్ ప్రింట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్. మనకు ఇన్వాయిస్ లా కస్టమర్ కి బ్యాంక్ డీటెయిల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మనం ఎందుకంటే క్రెడిట్ బేసిస్ గా చేంజ్ చేస్తున్నామో పార్టీ మనం బ్యాంక్ లో కూడా డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఎస్ చేస్తే డిఫాల్ట్ ఇక్కడ బ్యాంక్ కడుతుంది, మనం ఒక్క బ్యాంక్ కూడా క్రియేట్ చేయలే, అందుకోసం ఇక్కడ బ్యాంక్ కనిపించట్లేదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ICICI bank account 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 6 5 0 1 5 0 1 9 8 6 5 0 1 5 0 1 9 3 2. Sorry, this is the IFSC code. It will be of ICICI 0002365. Branch, name of the bank ICICI, branch is Vijayawada, accept. No. In invoice we want to create the bank details. No, I will press F12. I am providing bank detail here. When I make this yes, it's asking me which bank detail you want. If you have a number of bank, you can provide whichever the bank you want. ICICI bank. Now quantity, item quantity ante mana quantity column lo item కనిపిస్తాయి. ఏదైతే quantity ఉంది కదా అది రిఫ్లెక్టెడ్. Alternative quantity, if you have any, it will show. Separate, print separate and actual quantity. ఇది ఎప్పుడు అంటే మనం కొనేటప్పుడు కొన్ని ఐటమ్ ఫ్రీ, 10 ఐటమ్ కొంటే 2 ఐటమ్ ఫ్రీ అని వస్తుంది చూడండి. అప్పుడు మనం 10 పైన బిల్ అయింది, 2 ఫ్రీ వచ్చిందని ఒక కాలమ్ సపరేట్ గా వస్తుంది మనకి. బిల్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ గివెన్ క్వాంటిటీ. 12 వచ్చేసి ఓవరాల్ గివెన్, 10 is bill, so that you can assume that 2 items are free. అప్పుడు ఇది ఆప్షన్. ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇన్వాయిస్ కాదు. రేట్ వచ్చేసి మనకి ఐటమ్ పైన ఏ రేట్ ఉంది, రేట్ వచ్చేసి ట్యాక్స్ రేట్ కాదు, రేట్ ఆఫ్ ది ఐటమ్. ఒక ఐటమ్ కొంటే ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అది వితౌట్ GST. అడిషనల్ DCN ఫర్ స్టాక్
income tax number not required, PAN number not required, buyer taxation number, yes, GST not required. Print order detail. ఏది ఇన్వాయిస్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ మనం రైట్ చేస్తున్నాము ఆ ఇన్వాయిస్ లో ఏమైనా పాత ఆర్డర్ తగ్గింది కనుక మనం చేస్తే ఆర్డర్ డీటెయిల్ ఎస్ చేసుకోవాలి. ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ మీకు లేవు. చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. బయర్ ఆర్డర్ నంబర్ అండ్ డేట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను ఆర్డర్ నెంబర్ తీసేసి ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇట్ విల్ నాట్ షో హియర్. F12 ఫస్ట్ జనరల్ ఆప్షన్, దెన్ ఐటమ్ సంబంధించి, దెన్ టాక్సేషన్ సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్, దెన్ వచ్చేసి ఆర్డర్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఆర్డర్ మనకి లేదు. ప్రింట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ డెలివరీ. ఇప్పుడు మనకి పేమెంట్స్ టర్మ్స్ వచ్చేసి ఏమైనా కండిషన్ పెడితే ఆ కండిషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. డిస్పాచ్ డీటెయిల్, వెహికల్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. నో చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. ఆర్డర్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్పాచ్ అండ్ డెస్టినేషన్. డిస్పాచ్ డెస్టినేషన్ అంటే సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డిస్పాచ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ 1 2 3 4 dispatch it through lorry. Destination, so we will select the destination of Tarun Electronic as in Vijayawada. Any landmark I don't know, I will write down Vijayawada. Station, billing and LR number. లారీ అయితే LR నంబర్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఇస్తారో ఆ నంబర్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. 54321. డేట్, ఏ డేట్ అది? 2nd థర్డ్ ఏప్రిల్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. డిస్పాచ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్, డిస్పాచ్ త్రూ లారీ, డెస్టినేషన్ ఎక్కడైతే పంపిస్తున్నామో తరుణ్ ఎలక్ట్రానిక్ కి. Shipping detail is showing here because we have pressed in the invoice. We are getting the export option here, because of that it's showing here. So we have to press F12 from this screen. F12 one more. Export detail, I will make it and accept this. Now take the preview, and the preview is showing only the details which we have filled: dispatch, lorry, destination, LR number and motor vehicle number. Motor vehicle number we have not provided, we will provide the motor vehicle number now. And it's showing 2 times Tarun and Tarun Electronic are first choice. So we want only once, only we want buyer detail. So I will go to the invoice, I will press F12. Here we have separate buyer and consignee. The separate buyer and consignee option is given. Sometime what happens, customer asks to bill on him, but supply has to be done on other location to the other party. So billing and shipping. బిల్లింగ్ ఎక్కడైతుంది, షిప్పింగ్ ఎక్కడైతుంది. బిల్లింగ్ ఒక చోట అవ్వచ్చు, సెల్లింగ్ ఒక చోట అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ రిక్వైర్డ్. ఒకే అడ్రస్ పైన ఆర్డర్స్ నుంచి బిల్ రైజ్ అవుతుంది, అక్కడికి మనం డెలివరీ చేసినామంటే బయర్ అండ్ కన్సైనీ డీటెయిల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. No, only seller and buyer details are reflecting with the item, and still we are not getting the analysis, item analysis. ఏ ఐటమ్ పైన ఎంత ట్యాక్స్ రేట్ ఉందని మనకి తెలియట్లేదు. ఇక్కడ మనకి GST పర్సెంటేజ్ కూడా కనిపించట్లేదు. ఓవరాల్ ఐటమ్స్ రేట్ వస్తుంది, GST పర్సెంటేజ్ ఐటమ్ పైన ఎంత ఉంది, ఆ పర్సెంటేజ్ తో పాటు ట్యాక్స్ ఎంత అయింది ఒక్క ఐటమ్ పైన, అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రావట్లేదు మనకి. ఓవరాల్ గా CGST అది కావాలంటే ఆల్ టు F12. నెక్స్ట్
statutory details la GST of company of manadi mana buyer item wise detail not required. Here GST analysis you have to enable this yes. ఇది item wise yes చేస్తే ఏమైతుంది చెక్ చేయండి. ఇది yes చేస్తే మనకి ఇన్వాయిస్ పోర్ట్రైట్ టైప్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఐటమ్ లైన్ లోనే మనకి దానిపైన ఎంత ట్యాక్స్ ఉందని కనిపిస్తుంది. ఇది పోర్ట్రైట్. అది కాకుండా ల్యాండ్స్కేప్ లో కావాలంటే we have the option here F12 disable this HSN print HSN and SAG detail. Yes. Print GST percentage column. Invoice లో మనకి GST యొక్క ఐటమ్ పైన ఎంత ఉంది పర్సెంటేజ్ కావాలంటే ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయాలా. State code and state name, place of supplies. Accept this. Now take the preview. Now in the preview it's showing what are the details it's showing. Prepaid expenses. लेकिन खर्चा वो कहाँ होगा? प्रीपेड प्रीपेड तो उसके लिए आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एडवांस वाला तो प्रीपेड इंटरनेट एक्सपेंस प्रीपेड रेंटिंग एडवांस तो अपने बारे में वो उस ग्रुप में था इनकम एंट्री पास करा तो वहां पे इनकम टेस्ट कर रहे సో మనకి ఇప్పుడు ఐటమ్ పేరు వచ్చింది, ఐటమ్ పైన హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ వచ్చింది, ఐటమ్ పైన పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది అది వచ్చింది. ఆ పర్సెంటేజ్ తో పాటు ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత అయింది ఒక ఐటమ్ కంటే ఇక్కడ కింద మనకి ట్యాక్స్ మెసేజ్ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఏది ఉంది కదా ఈ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఈ ఐటమ్ పైన ఒక్క హెచ్ఎస్ఎన్ పైన 10,50,000 పైన 6%, 63,000 ఓవరాల్ 1,18,000, 28,000 ఒక ఐటమ్ పైన ఈ హెచ్ఎస్ఎన్ పైన. ఇక్కడ మనకి ఐటమ్ వైస్ గా ట్యాక్స్ అనాలిసిస్ ట్యాక్స్ పర్సెంటేజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు ఇక్కడ మనం బ్యాంక్ డీటెయిల్ ప్రొవైడ్ చేసాం, ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో కస్టమర్ సిగ్నేచర్ we will take here signature and stamp for verification. So from the invoice we have to check this detail. ఆర్డర్ పే చేసిన తర్వాత వోచర్ ప్రింటింగ్ చెక్ చేయాల్సింది. ఎన్ని కాపీస్ కావాలా? ఫస్ట్ ప్రింటర్ నేమ్, కాపీస్, లాంగ్వేజ్, ఫార్మాట్. ప్రింట్ ఫార్మాట్ లో వచ్చేసి మనకి ఫార్మాట్ నీట్ మోడ్ ఉంది, ప్రీ ప్రింటెడ్ ఉంది, డ్రాఫ్ట్ ఉంది. ఏదైతే మన ప్రింటర్ ఉంటుంది దాన్ని తగ్గించుకునే ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. రేంజ్ ఆల్ పేపర్ ఒక పేపర్ మనకి ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయో అది తీసుకోవచ్చు. పేజ్ టైప్ మనకి తగ్గించుకునే ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆల్ టెస్ట్ ప్రెస్ చేసి మనకి తగ్గించుకొని మనం ఫార్మాట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ల్యాండ్స్కేప్ కావాలా, పోర్ట్రేట్ కావాలా, అడ్వాన్స్ విషయస్ వెళ్ళి A4 సైజ్ కావాలా, A5 కావాలా, లెటర్ కావాలా, యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ విల్ సెలెక్ట్ ది పేజ్ ఫార్మాట్ ఓరియంటేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైటిల్ లో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అని వస్తుంది. తర్వాత ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ లో ఏ డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేయాలంటే దానికోసం F12 ప్రెస్ చేసి జనరల్ లో వచ్చేసి కంపెనీస్ అడ్రస్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఐటమ్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది,
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిస్పాచ్ డీటెయిల్, ఆర్డర్ డీటెయిల్ ఏమైనా ఉంటే దాని డీటెయిల్స్ కోసం ఆర్డర్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇన్వాయిస్ ప్రింటింగ్ స్ట్రాటజీ ఆప్షన్స్ లో వచ్చేసి మనకి జిఎస్టీ సంబంధించి ఏ ప్రింటింగ్ కావాలా, ఏ ఆప్షన్ మనకి కావాలా అది ఎనేబుల్ చేస్తుంది. దాంతో పాటు మనకి A4 తీసుకున్న తర్వాత కూడా పేజ్ సైజ్ కొంచెం పెంచాలైనా తగ్గాలంటే మనకి ఇంకొకసారి F12 ప్రెస్ చేస్తే సేల్స్ ఇన్వాయిస్ నుంచి F12 we have option here. First F12 these are the option in first F12 from the printing screen. Now when I press F12 again, showing me height. I will make the height as 11. So here I will make it here 8. Serial number. ఒక ఐటమ్ పైన ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు మేము ఐటమ్ పేరు పుట్టి పేర్సే వస్తున్నాయి, 1 2 3 4 సీక్వెన్స్ రావట్లేదు ఇక్కడ ఏ ఐటమ్ ఉందని. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 20-30 ఐటమ్స్ టు లుక్ ఎట్ ద 28 items 30 items it will difficult. So how you have the option here to select the serial number, serialing for the items in invoice. F12 and F12 again. Yes, బిల్లింగ్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే కూడా అది కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాచ్ ఏమైనా మెన్షన్ చేసి మెడికల్ వాళ్ళు అది అవసరం ఉంటుంది, బ్యాచ్ డీటెయిల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. గోల్డౌన్ నేమ్ కావాలంటే గోల్డౌన్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు. ఐటమ్ పైన ఏమైనా పార్ట్ నెంబర్ ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు. డిక్లరేషన్ ఏదైతే మనకు డిక్లరేషన్ ఉంది, యూ కెన్ రైట్ ఆన్ ద అవైలబుల్ డిక్లరేషన్. ఏదో డిక్లరేషన్ we declare that this invoice shows the actual price of the goods described, that all the particular are true and correct. మనకి ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ డీటెయిల్. సో దిస్ ఇస్ ఇన్వాయిస్ ప్రింటింగ్. సేల్స్ ఇన్వాయిస్ లా రిక్వైర్డ్ ఇస్ అడ్రస్ ఆఫ్ సెల్లర్ and GST number of seller, address of buyer and GST number of buyer and state code, date of invoice, item, HSN code, percentage, CGST, SGST. These are the mandatory field. దాంతో పాటు ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే మనం ఎనేబుల్ చేస్తాం. బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ అడగట్లేదు, so we are providing as per our requirement. So these are the mandatory field. Apart from that, we have the option whichever the feature you want in the printing. మనకి ఏది కావాలో అది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎక్కడ నుంచి ఇన్వాయిస్ నుంచి ఫస్ట్ టైం ఆల్ ప్రెస్ చేయాలి, తర్వాత F12 ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Sales invoice. So we have one purchase, one sales invoice under GST. Now we will check it out with the profit and loss account. Profit and loss account. Alt F1. Purchases 48,50,000, sales 51,50,000. So gross profit is 6,05,000. Closing stock available is Samsung, Walters and Cooler. 3 of the closing stocks is also available. Profit and loss. Now we'll go to the balance sheet. Alt F1. Current period na profit ఏదైతే వచ్చింది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి profit. Alt F1 for detail. It's still not shows in detail. We have to drill down. Profit and loss account. Shows from 6,05,000 from here, net profit. So it's exactly here. And here even it's showing the duties amount. Duties amount is 25,500. When you click on it, it shows in the credit side. Now press F12, transaction. మనం ఇప్పుడు CGST డెబిట్ అంటే ఏంటి, CGST క్రెడిట్ అంటే ఏంటి? డెబిట్ వచ్చేసి మనం కొనేటప్పుడు దానికి కట్టే ట్యాక్స్ డెబిట్ లో కనిపిస్తుంది, మనం అమ్మేటప్పుడు కట్టే ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లో కనిపిస్తుంది. క్రెడిట్ మైనస్ డెబిట్ చేస్తే మనకి అమౌంట్ వస్తుంది. అమౌంట్ 12,750. మనం కట్టినం ఎంత, 2,63,000 బైన సమయంలో మనం ట్యాక్స్ కట్టడం జరిగింది. అయితే మనం సేల్ చేసేటప్పుడు 2,75,750 రూపీస్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. కలెక్ట్ ఎక్కువ చేసాము,
కొనేటప్పుడు తక్కువ ట్యాక్స్ అయింది. అయితే రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఉంది కదా, ఆ అమౌంట్ మనం గవర్నమెంట్ కి పే చేయాలి. అండ్ SGST లో కూడా 1250 ఉంది. ఇది ఎట్లా చేయాలి? అకౌంటింగ్ వోచర్, పేమెంట్ లా ఇంకొక ఆప్షన్ వస్తుంది. పేమెంట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ చేస్తున్నామని మనం బ్యాంక్ క్యాష్ పార్టీ తీసుకోలేము, పార్టీ కాదు బ్యాంక్ మనకి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్టాట్ పేమెంట్ చేద్దాం. FI వోచర్, పేమెంట్ వోచర్, FI GST. ఏ పీరియడ్ సంబంధించింది? ఏప్రిల్. సో we will make payment in the month. మనం ఏం చెప్పినామో ఏప్రిల్ మంత్ మేలో చేస్తాం. అందుకోసం when I am selecting the month of April 2nd, it's throwing me message payment voucher F5 స్టార్ట్ పేమెంట్స్. ఏప్రిల్ నెల తీసుకుంటే నేను GST వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మార్చ్ మంత్ డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఏప్రిల్ నెలలో కట్టేది మార్చ్ సంబంధించి అమౌంట్, అందుకోసం ఇది బై డిఫాల్ట్ గా ఏప్రిల్ వస్తుంది. మన ఇన్వాయిసెస్ ఏప్రిల్ లో రైజ్ అయినాయి పర్చేస్ సేల్. సో వి విల్ మేక్ పేమెంట్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మే, బికాస్ పోయిన నెలది ఇప్పుడు చెప్తాం మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను I will change the period in F5. Now I will press F2. డేట్ మనం ఏం చెప్పినాం, 10వ తారీఖుకి సేల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాం అండ్ 15th తారీఖుకి పర్చేస్ సంబంధిస్తాం. 20th కి మ్యాపింగ్ అయ్యి అయితే మన లయబిలిటీ రైజ్ అవుతుందో ఆ అమౌంట్ కట్టాలి. మనకి తెలుసు మన లయబిలిటీ 12,750 రూపీస్ ఉందని తెలుసు మనకి. CGST లా 12,750, SGST లా 7,050. సో we will make payment on 25th of May. Start payments. Now మే సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు ఏప్రిల్ డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. సో ఏప్రిల్ నెల కోసం కడుతున్నాను నేను. రెగ్యులర్ డేట్ 25th మే, CGST 12,750. సో ఎట్లా కడుతున్నాను నేను? బ్యాంక్ ద్వారా కడుతున్నాను. 10,000 అబోవ్ ఏదైతే ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఉంది కదా, యూ హ్యావ్ టు పే ఇన్ via bank only. Either you have to give the check or you have to do online transfer. So I am making payment from the bank. So ICICI Bank నుంచి నేను పేమెంట్ చేస్తున్నాను. CGST 12,750, SGST 12,750. Provide GST details. ఎట్లా చేశాను నేను? Either check or I can do it online transfer. So I will select the NEFT bank, ICICI Bank. ఈ CPIN నంబర్ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైనా మన ఏదైనా పేమెంట్ చేస్తే మనకి ఒక నంబర్ వస్తుంది. మనకి మన ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అయినా వాటర్ బిల్ అయినా దానికి ఒక నంబర్ వస్తుంది గవర్నమెంట్. ఇది CPIN నంబర్ will be for making a payment. After making a payment we perform the entry na. So in the when we make the invoice, when we get the invoice of payment from the government will give the CPIN number only. So that's CPIN number. And BRN number also will be provided by the government. So payment date 25th May. చెక్ ద్వారా చేయలే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. ఆంధ్ర బ్యాంక్, ఏ బ్యాంక్? గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉండే ANDB 1231234. సారీ, అకౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసి 09875432.
Andhra Bank. Instrument number 1. So మనం గవర్నమెంట్ కి పేమెంట్ చేస్తాం. We will check the balance sheet now. Display balance sheet. Rupees amount నుంచి అమౌంట్ తగ్గింది. Alt F1 for detail. Rupees amount nullify అయిపోయింది. ఎందుకు nullify అయిపోయింది? We can check it out. Drill down. Select the period here. So it's showing nullify. Press F12 for transaction. Showing debit and credit equally. Equally ఎందుకు వచ్చేవి? Press Alt F1 for the detail. Drill down. April month la debit amount 263, credit amount 275750. అయితే మిగిలిన అమౌంట్ ఉన్నాయి కదా క్రెడిట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం నెక్స్ట్ మంత్ గా పేమెంట్ చేసాం. అంటే క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ బ్యాలెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ 0. ఎందుకంటే మనం ట్యాక్స్ ఎక్కువ అయితే కలెక్ట్ చేసాము సేల్స్ లో, అది గవర్నమెంట్ కి పేమెంట్ చేసేసినాం, అందుకోసం మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లా కనిపించట్లేదు. సో ఫ్రమ్ మార్నింగ్ వీ హ్యావ్ డన్ వన్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్, లోకల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్, పర్చేస్ ఇన్వాయిస్. పర్చేస్ చేసాం, సేల్ చేసాం అండ్ గవర్నమెంట్ కి డ్యూటీస్ అమౌంట్ పేమెంట్ చేసాం. ఇంకా సేల్స్ ఇన్వాయిస్ లా ప్రింటింగ్ లా ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చెక్ చేసాం. ప్రింటింగ్ జిఎస్టీ ఇన్వాయిస్ లో ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ కావాలో అది చెక్ చేసినాం. డిస్ప్లే డెబో, డిస్ప్లే అకౌంట్స్ బుక్, సేల్స్ రిజిస్టర్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్, ఇన్వాయిస్ లో ఏదైతే కావాలో అది చెక్ చేసినాం మనం ప్రింటింగ్ లా. So regarding today we have done again sales local and with GST, and we have made the payment of taxes to the government. Is extra chestamante government ki payment e prakaranga cheyala adi check chestunna. So in the second half we will go with the interstate part. We will have the 5 minutes of break, then we will continue with the second half.
Now we will do with the second half. In the second half, now we will do with the invoices with interstate. ఇప్పుడు దాకా మనకి ఇప్పుడు లోకల్ పార్టీకి బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ చేసాము. We will take now state party. Accounting info, ledger, create. We will buy one interstate party. We have one interstate party, so we will take here name of the company. We will select Godrej and company. Creditor. State we will change here. I will check that the GST number available with me, so that based on that we will select the state. So I will select the state here as 27. So it is with 27 is given for Karnataka. So Karnataka, set amount of GST, make it as regular. Registration base for Karnataka state code is 27. Sorry, Karnataka is 29. So 29. 29 AL D T J ALDPN 4167 4H1Z. This is the GST number of the interstate party Karnataka. This is Godrej, and I will select one more is from Telangana. So from Telangana, I will select the customer. So customer we will select from the Telangana. So customer name we will take here as AADHIS Adishwar Electronics. Let us Telangana 36 AFTPC 7196 R1ZP. Now we have two parties now. One is customer, one is supplier. Accounting for ledger or alter all item. So we have two more. That is Godrej and Co and Adishwar Electronics. These are interstate parties. One is customer, one is supplier. So first we will go with the supplier. Sale purchase invoice F9, invoice number 3. So last date entry of invoice it will come on 2nd 25th May. So on April we will do. In the May month we will do the transaction. I will just mention here to change the date to 3rd May. 3rd May. Party from whom we are buying? We are buying Godrej and Co company. Is from Karnataka. Purchase. We need stock item also. So we will buy it. If we have that option here, we have not created the stock item. From this skin, we will create the item from the purchase voucher. How to do? From every skin, if you are not having any, if you want to, if you don't find any ledger item, then you have an option here. You can create it. Press Godrej washing machine. This is GST applicable. Washing machine. HSN code. Taxable 5%.
accept this. Now quantity we will take here. We'll buy 100 quantity. Each washing machine costing 12,000. So 2 lakhs amount. Now the party is we are from Andhra Pradesh. Our supplier is from Karnataka. So here states are getting changed. So we are doing an interstate transaction here. Now, what is this? Is a interstate transaction. So we did purchase from the different state. Our state is Karnataka, Andhra Pradesh, and we are buying from the Karnataka party. So what kind of tax we have to calculate? Here we have to calculate. If I select CGST, check it out here. It's not calculating. If I select CGST, it's not calculating. CGST, SCST. It's not calculating. Now, what I have to do? I have to press Alt and it shows that interstate purchase taxable. Interstate purchase taxable అర్థం ఏంటంటే ఇది మనం interstate transaction చేసాము. Local transaction కాదు ఇది. Interstate ఉంటే మనకి ఏ tax తీసుకోవాలా? When is interstate invoice, then we have to go with the option IGST. Now, check it out here in list of ledger. We are finding CGST, purchase, and SGST. We are not finding IGST. So what I have to create? So I have to press IGST ledger. IGST. Under duties, GST, integrated tax. No. Till now we have selected CGST. Now we will select integrated tax. Accept this. Now it's calculating IGST. Press Alt. It shows that tax analysis, GST detail, interstate purchase taxable. Value is 12 lakhs. On 12 lakhs, 5% is 60,000. So 60,000 amount is CGS, IGS. It's showing here. We will do with sales invoice. Accounting voucher. Now we will do sales to the Telangana party. So we will select F8, F8 for sales. Invoice number 3. We will do this transaction on 5th May. Invoice number 3. Adishwar Electronics sales, and we can sell the local item with the interstate party also. We have some stock pending. Samsung refrigerator 5 from 5. We will sell off that 5 also, and we'll sell off with the water cooler. Washing machine is not reflecting. Reason is the day at which we made the purchase of that is display, account books, purchase register. So we have not accepted the purchase invoice, so it's not reflecting there. So F9. So we have not accepted that invoice. Godrej, purchase washing machine.
100 quantity, each costing 12,000. IGST, control line, max with this. Now we will do with this is F8, invoice number 3, 6th of May, invoice number 3, Godrej. So, to whom we are selling? Adishwar Electronic Showroom. Now check it out. Adishwar Electronic. When I select here, his detail will come here. And I will do one thing here. Write down the address also. Paradise Circle, Hyderabad. Next. Now showing the address also. Paradise Circle, Hyderabad, Telangana. Sales 30 washing machines costing 15,000. We bought it 12, selling at 15. Refrigerators 5 remaining. We will sell off the water cooler. ACs also we will sell off. Sell off with the cooler also 5 quantity. So here we will sell off 50 pieces. Total 11 lakhs is the invoice amount. Now this party is also interested, so if it cannot calculate CGST and SGST, we calculate IGST. If I select IGST, we calculate. Now IGST is showing 76,000 rupees. On day and multiple. Showing the details here now. 5% item, what's the amount? 12%, what's the amount? Now washing machine 5%, 75 lakhs. On 7,50,000, 5%, 37,500 rupees. Samsung refrigerator 1,50,000, 5 items, 12,000 rupees. 12%, that is 18,000. Voltas AC 1,50,000, on the 12%, again 18,000. Cooler 50,000, 5%, that is 2,500. So total is 76,000. So in the month of May, again we did one interstate buying and selling. Now accept this. All time. We take the print of it, print, showing the details of it. Our buyer also, our detail, tax amount, IGST, it's showing the HSMS detail also. So this is the sales invoice. So we have done one interstate, one local transaction today. So interstate IGST it has calculated. When local it's calculated CGST and SGST. Now we will create one stock item with 0 rating. Stock item create rice kgs kilogram. So we have electronic showroom. So we may not be doing the transaction of rice. For the example purpose, I have taken this. If not, you can write down here exempted item so that it will be better. exempted item. On this item, tax is not applicable. So it is in pieces. GST applicable. Now here I am getting the option.
Second order GST detail. After making a description, exempted item, HSN code, non-GST goods no, on value, taxable, tax rate. So here I have to select the taxability as exempted. Accept the invoice, accept the stock item, or perform the entry. Accounting voucher, F9, invoice number 4, 6th May. So we will buy it from the Samsung and Company. Purchase Samsung refrigerators. So this is taxable item. What's an exempted item we have? We have here exempted item. So exempted item, 50 quantity, costing 50,000. Total is 2,50,000 is the invoice amount. Now we set exempted. Now we will check it out with the CGST, SGST, IGST. Will it calculate anything? We will check it out. CGST is not calculating. SGST is not calculating. IGST it's not calculated. So in any of the invoice, in this invoice we said exempted. Now we will check it out here. Alt and Alt F. It's showing that GST detail purchase exempt. Why it's showing purchase exempt is because at item level we have selected the category as exempted. Instead of taxable we have selected exempted. So now I will go to this item once more. Control enter. Set not a GST. Yes. Now if I make here taxable, take it out here. Taxable, and I will define 18%. Now it's calculating CGST SGST because the party is local, a local party. So it's calculating CGST SGST. Purchase tax. So because it's a local party and we have taken taxability on item, it's showing tax. I will again press Ctrl Enter. Now I will alter this. Now when I say here exempted, it's asking me revise from. So I will make here 1st April. So from default it's in exempted. So instead of exempted, I will select here nil rate. Now we will check it out to the nil rate. Nil rate. Alt F. Exempted item is still calculating taxes. Now we have to check it out the reason now. We will go to the item. Reason is we have given tax only on item level. So we have to check on the item masters only. So come on exempted item, press Ctrl Enter. Second order GST make it as here it's still showing 18%. It's not moving off. It's not moving off. So how we have to take out this is press Alt L. In tax history, we have to one is from 1st April that is nil rated, but from the 6th April it is taxable. So what we have to do? We have to make this press escape button. It will move off. Now press enter. Now it's showing nil rated 0. Now Alt L only one date from 1st April. Description, name of the item, HSN code, non-GST goods no.
पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट हाँ जी बेल्ट लेकिन ऐसे नहीं था बेल्ट आप चेंज भी कर सकते हो कहाँ पे भी बता सकते हो क्या करोगे किसको आपको है उसमें धीरे धीरे क्या हो लेकिन बेल्ट नहीं पता है कितने टाइम लगेगा मानो फिर बाद में पास में आया फिर प्रॉब्लम तो फोटो ले लिया वो लोग कैसे के देगा फोटो लिया मैं कहा पता चला आता हो टेंशन नहीं हो तो है आता so nil rated now it's showing nil rated reverse charge no ineligibility no set of rate no now we will check it out with the invoice. Now in invoice it's not calculating any taxes now press alt it's showing that purchase nil rated. So it's not calculating taxes. Why it is exempted? Why is nil rated? Nil rated ante maybe in near future government want it to be taxable. So it has placed under nil. As GST is a new tax regime which has started in the month of July. Some of the item government has placed under nil and exempted. But in near future if they want to make it taxable they can. So because of that so they have placed some of the item in the exempted and some in the nil rated. So the items which are in nil rated may be get taxed in the near future. So for the nil rated and exempted, it will not calculate taxes. Control A, accept this. This is the purchase. Now we will do with the sales. Now FA for sales on F2 second name. So we will sell it to the local party, Tarun showroom. Sales, exempted item 50 quantities. F2 8th May. Invoice number 3, Tarun showroom, sales, exempted item, 30 quantity. So selling price, we have bought it for 5,000, we will sell it 6,000. CGST, SCST, IGST. None of the taxes is getting calculated. Now I will press Alt A. So it's not calculating any of the taxes because we have taken item under exempted. So it's not calculating. Now I will accept this, accept the invoice. Now today what have we done? We will break it out once more in the notepad. Topics today covered is creation of company. Step we have followed. We have done one local and interstate transaction. Local purchase and sales under GST. Interstate purchase and sales under GST. Exempted. So for that we have created step 1.
creation of company. Step 2, company features. Statutory and taxations. Under that, we had enabled GST for company. Step 3, masters bracket, bracket ledgers and stock items. And in stock item, we have defined tax values. This is a new step we have added. Then step 4, transactions, purchase, sales, and we did one payment of taxes for the month of April by tax payments. So payment of taxes to GOBT in payment voucher. Purchase sales చేసాం, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేమెంట్ వోచర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. దాంట్లో మనం గవర్నమెంట్ కి పేమెంట్ ఎట్లా చేయాలని చేసినాం ట్రాన్సాక్షన్. Purchase and sales invoices. Then the transaction period of purchase and sales, payment to the government. Then the third one we have done with purchase. Yeah, I will write down here with local party. And in the second we have created sales, purchase and sales interstate party. Then we made payment to the government for taxation. Next we have created the exempted item and we have performed entry. Exempted item entry. So these are the transactions we have done, and we went to the step 4. Step 5, REPO DRS reports. In the reports, duty schedule, we have checked duty schedule. Now, in the reports for today, what are the other reports we have to check? We have done with the duties report, and we have done with the purchase. Now we will go with the GST report. Now we have performed invoices. Now we will go with the report. Display, statutory reports, GST, GSTR1. Return format. In the month of April, we have done 2 transactions. So it's showing total for the month 4 you have done. 2 included return, 2 is not relevant. So regarding this, we have a specific class which we will do it day after tomorrow. Tomorrow we will go with the report. So we have done total 4. Of that, 2 are in sales and 2 more we will check it out whether that are in purchase or not. What's the amount of it? 51,50,000. When you click on it, it shows here in detail. Daniel showroom ki oka invoice ayindi and Tarun electronic showroom ki 1 invoice. Total 2 invoices. So worth is 51,50,000. After tax amount is 5,51,000. So total when you club with both, it is 57,01,500 rupees. Now this is for GST alone. That is regarding the sale. Purchase for the month of April, 2 invoices are showing here.
in return. Included invoices ready for return. So that means for the particular print of April, we have done for 2 is for purchase, 2 is for sale. Our its mapping is happening. For that invoice B2B, we sell to registered party. Now when you click on here, it shows in detail what are the invoices, what's the amount. So you did purchase from Samsung and Walters. How much? Total is 48 lakhs 50,000. From 48 lakh 50,000, the tax collected is total tax is 5 lakhs 26,000. So 5 lakhs 26,000 is a tax amount. Now this is purchase and this is regarding the purchase. So two invoices of purchases. So purchase is 48,000, 48 lakh 50,000. Tax amount is 5 lakh 6,000. Whereas for the month of sale, we did 51 lakhs rupees sales and tax we have collected 5 lakhs 51,000. So the different amount of taxes, that is 5 lakh 26,000 minus 5 lakhs 51,000. 5 lakh 51,000 నుంచి 5 lakhs 28,000 తీసేస్తే రిమైనింగ్ అమౌంట్ అయితే మిగులుతుంది మనకి 13,000. That amount we are making payment to the government. This is sales and purchase. When you go to 3B, it shows the consolidation of purchase and sales. Now it's showing here. You can check it out here. Showing 51 lakh 50,000 is the amount of sale. On F1 detail sale, that is 51 lakh 5 lakhs 51,500 is the tax amount. Now eligible ITC. Eligible ITC అంటే purchase లో మనకి దొరికిన tax benefit. అది ఎంత ఉంది మనకి 5 lakhs 26,000. సో మనం ఎంత కలెక్ట్ చేసినాం సేల్ ద్వారా 5 lakhs 51,000. దాని నుంచి మనకి ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చింది, మనం కొనేటప్పుడు ఎంత ట్యాక్స్ కట్టినాము 5 lakhs 26,000. So when you deduct 5 lakhs 51,000 minus 5 lakhs 26,000, the remaining amount is the liability which you have to make the payment to the government. This is the amount you have to pay. So regarding the report generation process, we will do here in the coming classes. So I am closing the class for today. We will meet tomorrow. Topic is purchase and sales invoices. Purchase and sales, local and we write on it intra and interstate under GST. So today's class was purchase and sales invoices, intrastate and interstate. So we have done with this. So I'm closing the class for today.